mchole mcholo vizuri na utumie akili zako zote. You calm down, you draw it carefully, not use a pen. Tumia akili yako yote kwa makini. Sio huu tu, ila kwa michoro yote ambayo nimeelekeza that have been elected to be drawn, you make sure you draw them carefully and you draw a large and visible diagram. Taombeni hicho kwa kweli, na we proceed there on the other parts of alimentary canal. Then we go for the case of pharynx. Pharynx, we say the region which close that's the region here. You can see it, pharynx here. Pharynx, not only there but also, you can see it here also, pharynx, which is why it contains epiglottis and gullet. Here we are between the epiglottis and gullet, it is where the pharynx exists here. It is where the pharynx exists. Then we say that pharynx, no digestive enzymes there and no any kind of digestion occurs, but we can see we have epiglottis. Epiglottis is just a part which prevents the food from entering the windpipe, from entering the trachea. Itaona kama inazuia chakula kinapokuja kisiingie kwenye trachea au kisiingie kwenye windpipe, ila kiende direct down to the esophagus. Tunasema chakula kikiingia kwenye trachea, what happens, utajikuta unapata ile tunasema ni choking. Unapaliwa, ndio ile tunasema choking, inatokana na chakula kuingia kwenye mirija ya hewa au windpipe. Therefore we proceed. I think we have seen that. We say there is a structure known as epiglottis which prevents food from entering the windpipe or trachea. There's no digestive enzymes. So up to that we have finished the pharynx and we know what happens there. No digestion occurs there. We go for the case of esophagus. Esophagus, it is known as esophagus or gullet. It is known as esophagus or gullet. Just a tube which connects the pharynx and stomach. Ni pipe au tube inayounganisha stomach and pharynx. The food passes the gullet rapidly by contraction and relaxation of gullet moat. This is known as peristalsis. Hapa kuna kitu kinaitwa peristalsis. Kwamba chakula ndio sema ambapo chakula huwa kinapita kwenye esophagus taratibu, ile food bolus inakuwa inateremka taratibu kwenye ule mrija kuelekea kwenye tumbo, na inapita, hicho kitendo kinaitwa peristalsis. Just a wave like motion where the food bolus passes down to the stomach. And we say, sometimes you can define it as a process by which food substances move down the alimentary canal in the form of food bolus through muscle valve or through a wave-like motion known as sphincter. And in the esophagus we have no digestive enzymes. Let us see this esophagus here. Here it is esophagus. We see it here where the food bolus comes down to the stomach in a wave-like motion known as peristalsis. Let us see the structure of that peristalsis, explaining the process of peristalsis or that action. Here is a contraction, wave-like motion hapa, this side here hapa. This is where peristalsis occurs. Naona kwamba chakula kinakuja, ni food bolus, kipande cha chakula kinapita, panajifunga, contract, pana relax, kinaachia, kinapita, panajifunga. That's what we call wave-like motion, where the food passes from the mouth down to the stomach. Hiyo ndo tunasema ni peristalsis. We be together, tuendelee, na uwe makini usikilize na uweze kutake summary for what I'm teaching. I hope we are together and I hope
you're understanding what I'm teaching now. Then after esophagus, we proceed, we got digestion in the stomach. Digestion in the stomach. Digestion in the stomach also, it is not so long, but it is simple, and it involves different processes, it involves different enzymes, and also we can see here we have hydrochloric acid. Tutakuja kuona kinachopatikana ndani ya stomach. We say in the stomach the food is mixed with the hydrochloric acid in the gastric juice to produce a semi-solid mass known as chyme. Kuna kitu kinaitwa chyme kwenye stomach is a semi-fluid, a semi-solid or semi-fluid mass at the result of mixing food with hydrochloric acid and gastric juice. So when you define chyme, you can say either semi-fluid mass produced when food is mixed with hydrochloric acid and gastric juice in the stomach. Hiyo ndo chyme, mchanganyiko wa mixture kati ya chakula, hydrochloric acid pamoja na enzyme zote zinazopatikana kwenye nini, tumbo. Gastric juice is a juice produced by the stomach walls. The wall of stomach contains gastric glands which secretes gastric juice. Kwenye tumbo kwenye kuta za tumbo we have gastric glands ambazo zinazalisha gastric juice. Gastric juice nini? Imecontain kitu gani? It contains water, hydrochloric acid, mucus and enzymes, pepsin and renin. We have two enzymes kwenye stomach. We have two enzymes kwenye stomach. The human stomach has one chamber, and this is called the monogastric. Monogastric. Hiyo ndo stomach, human stomach. Imecontain gastric juice, lakini pia tunasema yenyewe ina chamber moja. Sio kama ruminants, sio kama wale organisms ambao wana chew food au wanacheua chakula, kwamba ambao wana tumbo zina 4 chambers, zina tumbo ambalo lina sehemu 4. Hapana. The human stomach has one chamber. Then let us see the functions mbalimbali hapa. Functions ya hydrochloric acid, tutakuja kuwa na function ya hizo enzymes renin and pepsin. Hydrochloric acid provides suitable acidic medium for enzymes to work best. Tunasema yenyewe ni acid, hivyo ina provide suitable acidic medium for enzymes to work best. There are some of the enzymes, those like renin, zina work best in acidic medium. Tunafanya kazi pale inapatikana uasidi katika tumbo. But also hydrolyze breaks down food to simple particles. Pia acid inaweza kufanya kazi kubwa ambayo ni hydrolyze au kuvunja vile vyakula, kile chakula ambacho kimekuja tumboni, kukivunja zaidi kiwe kwenye vipande vidogo vidogo. And it kills bacteria present in the food. Na pia inaua vijidudu vinavyopatikana katika kile chakula, bacteria. Hiyo ndio kazi kubwa ya hydrochloric acid. Lakini pia hydrochloric acid utakuja kuona madhara yake. Hydrochloric acid ikizalishwa tumboni pasina kuwepo na chakula, it happens what we call ulcers. That hydrochloric acid is going to eat up the stomach walls. It is tearing up the stomach walls. Instead, it causes the ulcers or stomach wounds. Vidonda mle tumboni vinaanza kuja kutokana na ile acid kutafuna kuta za utumbo, kuta za tumbo. Kwa hiyo tunasema hakikisha unakula chakula pia muda wote, isudi tumbo lisikae empty, kuepusha vidonda vya tumbo au ulcers. Then we see the function of pepsin. Pepsin kazi yake kubwa ni to break down protein into peptides. Peptides ndo final product ya protein kwenye tumbo. But also we have renin. Renin kazi yake ni to solidifies or to coagulate, ni kugandisha soluble milk protein into casein or into an insoluble form which is acted on by the enzymes
pepsin. This enzyme is mostly found in young mammals during sucking period. Inapatikana kwenye viumbe ambao bado ni wadogo wadogo kipindi kananyonya. Kazi yake kubwa ni kuyagandisha yale maziwa, soluble milk protein, to coagulate soluble milk protein into casein, kugandisha maziwa yanapeleka kwenye casein. The function of, also we have mucus inside the stomach. Kama tulivyoona hapa, kuna mucus, kuna enzyme and hydrochloric acid and water. The function of mucus is to protect the stomach against corrosion by hydrochloric acid. Kazi kubwa ya mucus ni kuzuia ile asidi, hydrochloric acid, isiweze kutafuna zile kuta za utumbo. Lakini pale inapokuwemo chakula, sababu kisipokuwemo chakula ndo inatokea asidi inazalishwa kwa wingi na mucus inafeli, basi kuta za utumbo zinalika. But kazi kubwa ya mucus ni to protect the stomach against corrosion. Inazuia asidi isiweze kutafuna kuta za tumbo. Hii ndo kazi kubwa ya mucus. Kwa hiyo mwanafunzi, ukiulizwa kuhusu function of mucus in the stomach is to protect the stomach against corrosion by the hydrochloric acid. Let us see the general functions of stomach, ambayo ni temporary storage of food, inahifadhi chakula kwa muda mfupi. Digestion of proteins, pia inafanya kazi ya digestion of proteins and coagulation of milk, but also helps in mixing food during canning, also absorbs water, alcohol and some vitamins. Tunasema absorption inapofanyika, sio kila kitu inabia absorbed kwenye blood streams. Hapana. Kuna baadhi ya vitu ambavyo inabia absorbed tumboni. Mfano, maji inabia absorbed tumboni, yanafyonzwa ndani ya tumbo. Pombe, mtu akinywa pombe inafyonzwa ndani ya tumbo. Lakini pia na vitamins mbalimbali zinafyonzwa ndani ya tumbo. Haziendi kubia absorbed directly into the blood streams, hapana. Kwa hiyo ndo kazi kubwa ya tumbo. Inasaidia kwenye food during canning. Canning ni kitendo ambacho ni where the chyme is being formed. Ni kitendo cha kutengeneza ile chyme, mchanganyiko wa chakula, gastric juice pamoja na hydrochloric acid. There is a muscle valve between stomach and duodenum known as pyloric sphincter. Hapa kuna sphincter mbili. We have pyloric sphincter pamoja na cardiac sphincter. Pyloric ni the one at the bottom, ambayo inafunga kati ya duodenum pamoja na tumbo. Inaruhusu chakula kutoka kwenye duodenum, kutoka kwenye tumbo kwenda kwenye duodenum. Hii ndo kazi ya pyloric sphincter. Ni kama ni kama nini? Ni elastic. Let us go and see it. Tukakione kwanza kinafananaje. Tukisema pyloric sphincter ni hapa. Yaani ni inafunga na kuachia. Inafunga na kuachia. Na maana chakula kitaka kupita, inaachia, chakula kinapita. Ikitaka chakula kama kimo tumboni akijabii finished, kubia allowed, inakaa imefunga, na maana chakula hakipiti kwenda kwenye duodenum. Na cardiac sphincter ndio ile inayoingiza chakula tumboni. Inaruhusu chakula kuingia tu basi. Na duodenum inaruhusu na hii pyloric sphincter inaruhusu chakula kutoka. Cardiac inaruhusu chakula kuingia. Hilo ndio tumbo. Esophagus, we have duodenum. Pyloric sphincter and the cardiac sphincter. Yaani ni kama unavyoona mpira, ukiubana unabanika, ukiwachia unaachia. Na hii hazifanyi kazi tu, ila ni by the action of, we say, brain controls all of the actions. Ubongo unafanya kazi hapa. Everything that occurs in the body, it is controlled by the nerve cells or nervous system. Mfumo wa neva. Mfumo wa nerve ndo unaendesha kila kitu. Kitaka chakula kutoka, inatuma taarifa, inarudisha, inafungua, then the food passes down the duodenum. Hiyo ndo kazi kubwa ya stomach kama tulivyoona. Then tutaenda kuona kitu kingine. Be attention, tunaenda kuendelea. Usichoke kunisikiliza kwa sababu it is a long lesson, na I hope nataka nimalize hii topic tuweze kusoma topic nyingine pia. Then after that tunaenda kuona small intestine. Small intestine ni party ambayo contain sehemu mbili. Utumbo mwembamba ina sehemu mbili. Ni mrefu wa kiasi cha mita 6. Kwa binadamu kiasi cha mita 6. Binadamu aliyekomaa, mtu mzima, ana urefu wa utumbo mwembamba wa kiasi cha mita 6.
ina sehemu mbili, duodenum and ileum. We said the pyloric sphincter releases small amounts of chyme into the duodenum. The duodenum is joined to the liver and pancreas. Duodenum yenyewe imeunganisha liver, ini pamoja na pancreas. Liver produces greenish fluid called bile, which is stored in the gallbladder. Bile is released into the duodenum through the small tube called bile duct. Hapa tunaona function ya gallbladder. Gallbladder kazi yake ni kuzalisha bile. Na hii bile inakujaje? Bile is released into the duodenum through the small tube called bile duct. Kazi ya bile nini? Kazi kubwa ya bile nini? To convert fats and oil into small droplets. Jamani, narudia tena. Kazi ya bile ni kuconvert. Bile ni kimiminika. Kwa hiyo kinapo bile released into duodenum, kazi yake kubwa ni convert fats and oil kwa kwenye tiny droplets so that they can be further digested by lipase. Ili sudi kiingia kwenye ileum iende kubi digested, au inasaidia ile enzyme inaitwa lipase iweze kuidigest ile fats and oil. Kitendo hiki kinaitwa emulsification. Kwa hiyo ukiulizwa the word emulsification is the conversion of fats and oil into tiny droplets, small droplets by bile. Emulsification is the process whereby fats and oil is converted into tiny droplets by bile. Hiyo ndo kazi ya bile na hicho ndo kitendo kinaitwa emulsification. Nitaomba unapokuwa una take summary na hiyo uioneshe. Emulsification uandike pembeni. Sudi kitokea kukutana nayo kwenye mtihani usipoteane, usishangae. Also, bile neutralizes the acidic chyme from the stomach. Tunajua kile chakula kinatoka tumboni kilikuwa kimechanganyikana pamoja na acid. Ile acid sasa inaenda kuondolewa nguvu yake inaenda kuondolewa na hii bile ambayo inaenda kuneutralize ile acid. Inaenda kuharibu ile nguvu ya acid na kufanya kiwe neutral. Therefore the food is now alkaline in medium. It is ready for pancreatic enzymes to work properly. Inakuwa ipo tayari kwa ajili ya enzymes zinazopatikana kwenye pancreas kufanya kazi vizuri. Hiyo ndo small intestine. Then tukaone kinachoendelea kwenye ileum. Kwenye ileum tuna nini? We say from duodenum the partially digested food enters the ileum to complete the digestion. Tunaona kwenye duodenum kinachofanyika sasa ni ile emulsification inafanyika sana kwenye duodenum. Tukija kwenye ileum yenyewe kwenye ileum kunapatikana vitu mbalimbali. Kunapatikana enzymes mbali kwenye ileum. Kuna enzymes, kuna maltase, kuna sucrase, kuna lactase and ellipsin. Sucrase ina change sucrose into glucose and fructose. Maltase ina convert maltose into glucose. Lactase ina convert lactose into glucose and galactose, which is monosaccharide, but ellipsin converts peptides into amino acids. Kwa tunaona kwenye ileum everything is done. Umo kuna fats and oil na be digested. Umo kuna starch na be digested. Umo tunaona protein na be digested. So in the ileum we have everything. Ndo nasema we have complete digestion kwenye ileum. Complete digestion. Food enters ileum to complete the digestion. That's why we say it has complete digestion. In digestive starch, in digestive protein, but also it digestive. We say we have lipase. Lipase na itaona lipase. Kwenye ileum we have also lipase. Lipase ina digest fats and oil into we say ina digest fats and oil into fatty acid. Kwa hiyo we have complete digestion kwenye ileum. Yep guys, hapa tunaona table hiyo kama nilivyosema. Kwenye small intestine inavyo contain vitu viwili, duodenum pamoja na ileum. Duodenum tunaona kuna digestion inayofanyika mle. Tuna
lipase, tuna trypsin enzyme, tuna pancreatic amylase. Tunasema pancreas ikitoa zile enzyme zake, release enzymes, inaziweka kwenye duodenum, na kile chakula kinachukua kinakuja kina be dropped into the duodenum, kinakutana na enzymes zinazotoka kwenye pancreas. Kwenye pancreas inatoa enzymes 3. We have pancreatic amylase, we have trypsin and lipase according to this structure. Nilisema mwanzoni lipase inapatikana kwenye ileum complete, inapatikana complete digestion, but we see here just a correction. Lipase inapatikana kwenye pancreas. Inazalishwa na pancreas, ambayo inakuja tunaona kazi ya bile pale, inakuja kusaidia lipase kufanya kazi inapokuja kuneutralize ile acid inayotokana na acid inayokuja na chakula kinachotoka kwenye tumbo. So this is the chart. Tunaona kwenye mouth tunapata kwenye salivary amylase, kwenye mouth au kwenye stomach tunapata pepsin, lakini we have renin kama tulivyoona pale mwishoni kwenye chart hawajaiweka. We have duodenum, we have pancreatic amylase, we have trypsin, we have lipase. Zote hizi zinapatikana kwenye, we say this is pancreatic juice. Pancreatic juice. Naona hapa na end product zake. Then tutakuja kwenye ileum, tunakutana na vitu vinne: maltase, sucrose, sucrase not sucrose. Here. Hapa kuna mistake. Here. It is sucrase not sucrose. Sucrase, it is lactase and epsilon. Sucrase anamdigest sucrose, maltase anamdigest maltose, lactase anamdigest lactose, epsilon anamdigest peptides into amino acids, and these ones are the end products or final products of digestion. Kama tunavyoona hapo, final product of digestion. Hii ndo digestion, almost tunasema digestion kwa kila part, kuanzia kwenye mouth kuja kwenye ileum. Ndio sehemu kuu ambako kunafanyika digestion. Mouth, stomach, duodenum and ileum, not another part. No any other part where digestion occurs. Tuwe makini, hamna sehemu nyingine ambako digestion take place tofauti na hizi sehemu. Mouth where digestion starts, stomach where digestion of protein starts, duodenum and ileum. Kuna kwenye mouth, stomach and small intestine ndio sema kunafanyika digestion. So I hope we are together on that, and I hope you understand me. Then tukaone kitu kingine. Yeah, let's go to look on other things. Naamini tu pamoja mpaka hapo na mmenielewa. Then tukija hapa, hii inaonyesha general processes kinachofanyika tumboni, kinachofanyika kwenye duodenum, kinachofanyika kwenye ileum, colon, rectum and anus. Tukija kwenye colon, najua here tukadiaiona absorption of water, minerals and vitamins occurs. Hapa ndo kunapatikana pia absorption ya maji. Kazi kubwa ya colon ni kuabsorb water, minerals and vitamins, but also vitamin K is manufactured and absorbed into the blood. Katika colon ndiko ambako, au katika tunasema colon au large intestine, ndiko ambako vitamin K ina be produced or ina be manufactured. But also undigested food moves into rectum as feces. Tukiona hapa ni sehemu ambapo hii undigested food, chakula ambacho hakijameng'enywa, kinapitia kwenda kwenye rectum, kwenye colon. Na hisi kwenye mchoro mtaona sehemu where colon is au where large intestine is. We have rectum. Hii rectum ni kasehemu tu ambako kanatunza ile undigested food au indigested food, chakula ambacho hakijafanywa, hakijameng'enywa au kinachotoka nje, kama nisema kama kinyesi. Kwa hiyo inatunza chakula, inatunza kile chakula ambacho hakijabidi digested kwa muda, temporarily. Yani sio kabla hakijatoka, ukishasikiaga ile kama unabanwa hivi, ndio inakuwa kipo kwenye rectum.
Hiyo ndo kazi ya rectum kubwa, kutunza undigested food before it gets out or before it is being removed through anus. Na anus kazi yake nini? It passes out the feces. Hiyo ndo kazi yake kubwa, to pass out the feces, kutoa nje kinyesi, ndo kazi kubwa ya anus. Nahisi mpaka hapo mmenielewa, na nitakuwa nimegusa vitu vingi. Siamini kama kuna kitu kingi kimebaki sana, ila tu nimebaki na kuangalia digestive system au stomach of ruminants. Stomach of ruminants, tumbo la wanyama ambao wanacheua chakula. Tutakuja kuona tumbo la wanyama ambao wanacheua chakula. Before I finish our lesson, japo nahisi bado tujamaliza kwa sababu nimeona kuna vitu vingine na vitu viangalie. Tukienda kwenye ileum, functions zake kidogo kwa mbali, tunasema ina digest all types of food, absorption of end products of digestion into blood streams. Ndiko ambako chakula kinafyonza baada ya be digested, mwishoni kinafyonza kupelekwa kwenye mishipa ya damu. And the wall of the ileum ina contain something called the fingers like structure known as villi. Tutakuja kuziona ina structure vidogo vidogo ambavyo vinasaidia kwenye absorption. In the wall of alimentary canal secretes mucus which performs two major functions. Walls of alimentary canal allows smooth movement of food materials along the alimentary, absorption of end products of digestion into the blood streams, but also protect the wall of the alimentary canal against corrosion digestion by digestive enzymes. Kokote digestive alimentary canal, zile sehemu zake zote, kuta zake za zile parts lazima zinakuwa na mucus ambayo inalinda enzymes zisiweze kutafuna tumbo au zisiweze kutafuna tumbo au zisiweze kutafuna sehemu kuta za zile parts. Lakini pia ina allow smooth movement, inafanya kile chakula kiweze kuwa kinazunguka, kinatembea katika semeni kiulaisi au kiulaini. And tukija kwenye end products zake, tuna amino acids, tuna glucose, tuna fat acid na glycogen. Hizo ndizo ambazo zinapatikana kwenye ileum. Then kama tulivyoona, nilisema mwanzoni tunaangalia kuhusu steps. Tuliona steps, tukaanza kwenye digestion. Tumaliza digestion, tunaenda kwenye absorption. Hii absorption inafanyika wapi? Inakuwaje? Sababu tulianza na digestion, tulianza na ile nini, digestion, tukaja digestion, tunakuja kwenye absorption, tutaenda kwenye assimilation, tunaenda kumalizia na digestion. Lakini najua assimilation nishagaongea mwanzoni, and we had already look upon that. Tutaangalia hapa absorption. Then let's see absorption. Absorption, the process by which soluble end products diffuses into the blood streams. Zile end products, hatua ya mwisho, kile chakula ambacho ni those tunasema into a form ambayo ishawekwa tayari, ilivyosema kwenye digestion, form ambayo inaweza kubi absorbed au used by the body. Sasa iko tayari, ambazo no end products, food or final food products, tunasema zinaenda kubi diffused au absorbed into the blood streams. Absorption, it takes place mainly into the in the small intestine, but also absorption of some materials such as water, soluble vitamins B and C, soluble salts takes place in the stomach. Tuliona hapo kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vinabii absorbed mwanzoni kwenye tumbo: maji, alcohol, vitamin, chumvi, lakini pia nyingine inabii absorbed kwenye colon. Tuliona process of absorption ni ndefu lakini sio kubwa sana, japo hii haimati sana, so I will not explain it on such case. Tutakuja kuangalia kitu ambacho ni muhimu sana hapa kimoja. Kwenye villi tunasema the wall of small intestine has numerous fingers. The wall of small intestine have numerous fingers. Ina vitu kama vidole vidogo tu, kama vidole tudogo tu, like structures called the villi. These singular villi
which include the surface area of digestion and absorption of food to take place. Kwenye ule utumbo mwembamba kuna vitu kama vidole vidogo vidogo, sio kama ni vidole, ni vitu kama vidole. That's why we say fingers like structure called veal. Hivyo kazi yake nini? Kazi yake kubwa ni to increase the surface area, inaongeza uwezekano wa chakula kufyonzwa kupelekwa kwenye blood streams. Hiyo ndo kazi kubwa ya veal. Huo ndo mchoro wa veal, lakini tutakuja kuona katika pia huko ingine epithelium ina capillary networks, ina damu inapita mle kwenye veals, kuna lacteals, kuna nerves. Ni mchoro wa veal huo, na kama unauchora uchore vizuri, you make sure unaonekana, unakuwa mkubwa na una ulebo. Nitakuja kuonesha kuna diagram nyingine ya veal. Let's see adaptation of ileum to its function. Hii ni sasa tukaangalie ileum adaptation zake to its function. Ileum inafanyaje kazi? Ileum inawezaje kufyonza chakula kikaingia kwenye tumbo, au inawezaje kufanya kazi vizuri? Hili ni swali ambalo ni most common some papers, some teachers, na sehemu yote kwenye biology ukikuta hili swali si ajabu, sababu ni mara nyingi sana linaulizwa. It can be whether in form 4, can be whether in form 3, but mostly also in form 2 kwa sababu ndiko linakusoma. The first one, adaptation ya kwanza. Sema adaptation nini? Adaptation ni jinsi kitu kinafanyaje kazi. Jinsi ile inavyofanya kazi. Naenda kuangalia jinsi inavyoadapt, inaweza ikaendana na mazingira ya chakula yale tumboni. Kwenye mwili kwamba inaendanaje na mazingira ya chakula kwenye mwili. Inawezaje kufanya kazi, ndio maana adaptation of ileum. Inawezaje kufanya kazi. Na hisi mpaka hapo nimeelewa kabla sijaenda kuelezea adaptations zake. Adaptations tunasema it is long and provide large surface area for digestion and absorption. Naamini mwanzoni nilisema ileum ni ndefu kiasi cha mita 6. Utumbo ni mrefu sana. Najua utumbo hata ukiwa ushagawahi kuchinja hata utumbo wa mnyama tuchukulie, huwa unakunjwa mpaka sema kweli nimechoka. That's what we say, it's long. It is long to provide large surface area for digestion. Ni mrefu sana. Utumbo ni mrefu sana ili kusudi usaidie nini? Uweze kuongeza surface area. Uongeze uwezekano mkubwa sana wa digestion ku take place na absorption. Yani digestion ifanyike muda mrefu, iwe completely, ifanyike mpaka ikamilike. Hiyo ndio maana ya long. Utumbo unakuwa ni mrefu sana ili kusudi digestion ifanyike ikamilike kwa ukamili wake. Sije ikasema ikatokea kwamba there are some foods are not digested. Hapana, zile ambazo nabii undigested kweli nabii undigested. It is highly called to increase the surface area for digestion. Pia tunasema utumbo wenyewe umekunjwa kuchelewesha ile digestion isudi ifanyike kiusahihi. Umekunjwa coiled. Siku zote utumbo ukiangalia ulivyo, tuja kuona hapo utumbo ulivyo umekunjwa. But also we say it has veal and microveal. Hizi veal tunasema ni finger like structures ambazo zenyewe zinafanya kazi kubwa ni kuongeza surface area. Vipo kama taulo hivi, ukiangaliaga tumboni, ukikata ile utumbo mwembamba utaona vitu kama taulo. Hizo tunasema ni veal. Kazi yake kubwa ni to increase surface area for absorption, kusaidia kwenye kufyonza kile chakula. There are millions of veals, nyingi sana. It has dense network of blood capillaries which facilitate easy diffusion of digested materials. Lakini pia ina networks of blood capillaries. Kuna mishipa ya damu inaipita kwenye ile ileum. Kama inahitajika energy for absorption, ndo damu inaleta chakula kwa ajili ya kufanya nini? Kuzalisha ile energy ya kuweza kuprovide ability to
do absorption. Kwa hiyo hizo ndo adaptations 4 kuu za ileum katika utendaji kazi wake. How it works, it depend on those 4 factors. Kwa hiyo ukiulizwa adaptations ndo kubwa hizo hapo. It has a network of blood capillaries which facilitate easy diffusion of digested materials. Tukaangalie mzunguko, yani utumbo ulivyo bicoid, tukaangalie hiyo vile vinavyofanana. Msije mkasema labda hatujaiona, hapana. Hapo nahisi tunaona utumbo ulivyokunjwa. Tulivyo tunaongelea rectum, anus, nahisi hapo kila kitu kinaonekana vizuri. Kuna large intestine na small intestine, na hapo imetenganisha, inaonyesha vizuri. Utumbo hapa tunaona kabisa ulivyokunjwa. It is coiled to make easy or to increase the surface area for absorption, to increase the surface area for digestion of food and absorption. Increase surface area for digestion to take place, complete digestion. Ungekuwa umenyooka hivi na maana chakula kingine kinakuja direct, lakini kwa sababu imekunjwa kinakuja taratibu, kinakuja hivi, inabii kama ni absorption, kama ni digestion inafanyika efficiently, kwa usahihi kabisa pale vile inavyotakiwa. Na tulipokuwa tunasema pancreas ndio hiyo hapo, stomach hiyo hapo, sphincter muscles, una pyloric pamoja na cardiac sphincter. Then tukaone structure ya veal. Tukisema veal, hii ndio structure yenyewe. Kama unavyoiona, hii ndio structure yenyewe. Ina capillary network au blood vessels, ina epithelial cells na unazo zimepanuliwa hapa, inaonekana kama zilivyo. But also we have lymph vessels, we have arterioles. Tuna damu iko tofauti, kuna venule ambayo ni vein, unasema ni vein, lakini pia tuna artery kama viona hiyo hapo. We have artery and vein, we have lymph vessel, network of blood capillaries, we have nerves, we have lacteals, we have goblet cells. Goblet cells ni hivi hapa. Hivi kama vidoti hivyo ndo goblet cells. Hizo ndo goblet cells. Lakini pia tukaone hapa kama inavyoonyesha hapa, pia ni mchoro mwingine wa structure of villus. Veal ni wingi, villus ni single au singular, mmoja. Ya blood capillary hapo, thin epithelium, enzyme secreting glands, hivyo tunavyoona hivyo. Mchoro ulivyo unaweza kuchora hivi kiurahisi, lakini inapendeza ukifuata hii hapa. Kwa ndani unaweza ukachora hivi, haina tatizo. Lakini kwa nje inapendeza uoneshe hizi goblets na hizi cells, epithelial cells. Au hapa tunasema ni utumbo sana, vinavyokuwa ni vingi, vimekusanyana pale kwenye utumbo. Tunavyoona ni hivi hapa, vingi sana. Kama tunavyoona hapo, there are many millions of villus. Kuna intestinal villus, kuna epithelial cells, hii inaonyesha ni general structure ya intestinal or small intestine villus. Viko vingi hapa tofauti na pale nilikuwa naonyesha kimoja. So I hope students you have understood me clearly. Tukaone kitu cha mwisho, kipengele cha mwisho katika somo la leo. Na hisi itakuwa ni ngumu kumaliza kwa sababu ni somo refu. Somo la leo, katika somo au kipengele cha mwisho somo la leo ni ruminant digestive system. Kaangalie digestive system ya wanyama ambao wanacheua. Ruminant nini?
Kusema ruminant, uone hapa ruminant ni kitu gani? Is an animal that chews food, swallows it, then return it to the mouth later for further chewing. Kama tunavyoona wanyama, mbuzi, kondoo wanavyofanya, wanakula chakula, wanakaa nacho, wanakimeza, wanaweka kwenye tumbo jingine, then baada ya hapo ukikuta wametulia, wanakirudisha, wanaanza kula taratibu. Usiku tu melala, unashangaa kondoo, mbuzi anakula tu. Anakula chakula gani? That's what we call chewing. Tunasema this is called chewing cud, au viumbe hai tunaita ruminants, wanyama wanaocheua. Example of ruminants are cows, goats, sheep, antelopes and giraffes. Tuangalie digestive system yake. Stomach of ruminants has 4 chambers: rumen, reticulum, omasum and abomasum. Tumbo la ruminants lina sehemu 4 kuu 4. Na hisi sio hapa ninachokielezea, kiko hapa sehemu kuu 4 ambao ni lumen, reticulum, omasum and abomasum. Hizo ndo sehemu kuu 4. When ruminants first chews and swallows mouth of plant matters, food enters the lumen. Hapa naelezea structure nzima na process nzima ya chakula kinavyoweza ku be chewed. Anasema kuna kitu kimoja inabidi tukifahamu hapa ambacho ni cha muhimu sana. Katika utumbo au katika tumbo la ruminants, we have something called bacteria. Bacteria in the rumen. Kwenye rumen, moja wapo ya pati ya ile tumbo, rumen ina contain bacteria, ina contain bacteria. Zile bacteria kazi yake nini? Ni ku produce cellulase, enzyme inaitwa cellulase ambayo inaenda kudigest cellulose, Start digesting cellulose present in the material. Chewing cud softens and eats down the plant plant fibers, making them more access to digestion by bacteria. Utakuja kuona utofauti mkubwa uliopo kati ya ruminants pamoja na human being, uliopo mkubwa kidogo. Nasema rumen is the first chamber which contains some bacteria, protozoa and fungi. These microorganisms produces an enzyme called cellulase which digests cellulose. Nice, hapo tumeelewana kidogo. Kwenye rumen ya au ruminants kuna bacteria. Sio bacteria tu, kuna pia protozoa pamoja na fungi. Kazi yao kubwa nini? Ni kuzalisha ile enzyme inaitwa cellulase. Enzyme inaitwa cellulase. Enzyme inaitwa cellulase. Cellulase. Enzyme inaitwa cellulase. Enzyme inaitwa cellulase. Nilikuwa najaribu kuandika enzyme inaitwa cellulase hapo. Enzyme inaitwa cellulase. Ndio kazi kubwa ya hizo bacteria pamoja na protozoa pamoja na fungi unaopatikana kwenye rumen ya ruminants. Utakuja kuona swali baadaye, kuna swali litaulizwa mbeleni huko. Kuna swali litaulizwa kwamba ruminants can digest cellulose but human being cannot. Ina maana ni kwa sababu gani? The ruminants have bacteria that can produce cellulase which digest what? Cellulose. Sisi hatuna enzyme hiyo ambayo inaweza kudigest cellulose au majani. Kila majani siku zote tunasema sisi zile lephages hatuwezi kuzidigest kwa sababu hatuna enzyme ya kudigest lephages. I hope mpaka hapo tumeelewana. Tuangalie tumbo linavyokuwa. Ile hapa kuna rumen, kuna reticulum, kuna omasum na abomasum. Hizi ndo sehemu kuu 4 za tumbo la wanyama ambao wanacheua.
four chambered stomach. Ndio hii four chambered stomach. Differences between ruminant system and human digestive system. Tukaangalia malizia kuangalia tofauti iliyopo kati ya tumbo, human digestive system pamoja na ruminant digestive system. Tofauti kubwa iliyopo kati ya hawa ni ya kwanza, tunasema ruminant digestive system ina 4 chambers na human digestive system ina 1 chamber. Tumbo ni moja, sisi hatuna matumbo manne, tuna tumbo moja. Lakini hawa wanyama wanaocheua wana matumbo manne. But ruminants can digest matters, plant matters, or can digest plants such as fiber and cellulose. Inaweza ka digest plants, lakini sisi hatuwezi, cannot digest fibers and cellulose. Kwa sababu gani? We have no enzyme responsible for digesting those matters or those plant matters and cellulose. The next one we say they eructate and chew the cud. Hii pointi inahisi imetumika kwa lugha ngumu, lakini nitaielezea. Sema eructate ni kwamba they are able to chew. They chew food. Ndo point kubwa iliyoko, kwamba wanaweza wakacheua chakula. They chew food. But human being cannot chew food. Bas. They chew food, human being cannot chew food. Digestion of protein kwa ruminants ni not very efficient. Kwenye mili ya ruminants hawa kidogo digestion ya protein haijakaa sawa, yani haiko efficient, sio kamili, haijakamilika kama ilivyokuwa human being. Kwa sababu naona kwenye digestion of protein kwa human being inaanzia kwenye stomach, inakuja kwenye pancreas, pia inakuja kwenye ileum, tunaona. Kwa hiyo tunasema digestion of protein kwa human being is complete and efficient, but digestion of protein in ruminants is not efficient, or is not very efficient, or is not complete. So hizo ndo tofauti zilizopo kati ya human digestive system na ruminant digestive system. Kwa leo tutaishia hapo, and nawashukuru sana kwa kunisikiliza. I hope mtafanya summary, na pia kuna maswali nitatuma baadaye siku nyingine, na hayo maswali itabidi myafanye kutokana na kile ambacho mmekisikiliza na mlichokisoma, na kwa kulifaa kwenye zile notes nizo hapa. Therefore I think for today we can end up there, and we'll meet next lesson. Thanks for listening me, for your time, and I wish you a nice day.